В общем, всем привет, hi guys. Как, наверное, многие уже поняли, сегодня я буду играть в Detroit Become Human. Guys, I will explain why I choose. Она мне говорит, что я уставшая. В общем... Ого. Такой... Детский размер обуви. Заложница может быть ранена. Угу. Патроны калибра 35. Ага. Где вторые улики? Треть. Вот. Пистолет отца семьи. Короче, этот чувак взял пистолет. Полученная информация, вероятность успеха у меня повысилась. Угу. Блин, а чё он не бегает? Ой. Йоу, красота. Они прям в реальном времени убиваются. Просто онлайн какой-то. Господи. У нее был свой андроид, и он ее теперь хочет убить. Что-то, короче, у него там это... Блин, он прям как живой. Она не слышала выстрелов, ага. Блин. What the fuck are you doing? You gotta talk to it or what? У них синяя кровушка. Don't come any closer or I'll jump. No, please, I'm begging you. Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. О, 38%. Завоевать доверие 9. Что я должна сделать? Спокойно, успокоить Даниэля, проявить эмпатию. Эмпатию давайте. Just like you. I know how you're feeling. What difference does it make if you're an android? You're on their side. You can't understand how I'm feeling. Ой, была дебильная идея это. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. Опять неверно. I thought she loved me, but I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. Блин, я походу сейчас девочку You're убью. defective, Daniel. There's a problem with your software. We're going to fix you. Блин, да что ты говоришь? Okay. I don't need to be fixed. Господи, он ее сейчас убьет. But my eyes are open now. I will never let anyone humiliate me again. Ever. Поговорить с заложницей, давай. Are you okay, Emma? Please help me. I don't want to die. I don't want to die. Nobody's going to die. Stay calm. Everything's going to be fine. I can't stand that noise Блин, это anymore. так просто. Tell that helicopter to get out of here. I don't think they'd listen to me. Последний шанс довериться рационально. Давайте Listen, there рационально. are snipers on every roof. Я Let просто the как на hostage go. You экзамене. have no other choice. Блин, Everyone to 33%! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Компромисс. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. О, я что-то делаю правильно. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have Опять my word. правильно. Так, мы сдаем I've spent ЕГЭ. my life taking orders.
my turn to decide. Нет, только не прыгай! Нет, 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 нет! Нет, нет! Быстрей! Быстрей, быстрей! Быстрей, беги! Я же нажимаю! Я же... Я убила ее! Блин. Первый факап. Бля. Ну блин, можно заново. Ну ладно, но я научилась, но ценой жизни бедной девочки. Блин, у меня просто сейчас сердце разорвется, как это красиво. Что забрать? Заказ. Краски Беллини. Надо вот сюда зайти. Тут такое странное управление немножечко. Типа ты когда подходишь, ты нажимаешь на это, и тебе надо в какую-то сторону тянуть мышку. А вы смотрели фильм «Время»? Чем-то мне напоминает. Там тоже же в будущем. Там браслетики эти были со временем. Блин, мне реально это напоминает что-то типа Сингапура. It reminds me Singapore in some way. Как грубо. Грубиян. Мне его сейчас бить будут? Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Почему у меня не срабатывало? Вот. Блин, такое ощущение, что правда не срабатывает что-то в какой-то момент. Я не знаю почему. Ну, хотя бы никто не умер, да? Это уже хорошо, ребят. Мне надоело, если честно, играть ужастики. Ну, типа, я немножечко хочу передохнуть. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals. Срочное поручение собрать мусор. Дополнительное поручение собрать посуду, включить пылесос, осмотреть. Так, давайте соберем мусор. Maybe. Depends on what you need. Такая какая-то расслабляющая игра. I'll bring it tomorrow. Ну, она свинья, конечно. Вот что-то тяжело за собой собрать. Без русской озвучки, потому что у меня очень много аудитории не русскоговорящей. Я все-таки оставила для них, ну, чтобы они тоже понимали, потому что я и так, блин, крайне мало говорю на английском. Прибраться. Сейчас, пока мы все посмотрим, полдня пройдет. Ну и свинья, конечно, этот чувак. О, почему он к ней так плохо относится? Вот ты козел. Ну, говорят, типа, они прикольные. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it? You're very quiet. I hope I don't scare you. Я ее напугала, кажется.
А, нет. Блин, я в этот раз хоть что-то правильно сделала, я надеюсь. Что-то тот чувак внизу не слишком на вот этого мужика похож. Резик 2, я за Леона прошла. Как не видели. Это то, что папа ругается. Мама увидела, что это папа ее сломал. Блин, мне нравится. Мне кажется, прикольно. Она, конечно, не экшен. Ну, я расстроена, что я провалила первое, конечно, задание. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Huh? Fucking loser? Can't get a job, take care of his family? Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God, what am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Девочка реалистична, а вот эта Кара, она немножко кукольно выглядит как-то в жизни таких девчонок. Ну, бывает, конечно, но... А, вот теперь мы возвращаемся к этому чуваку. Он ехал все это время на автобусе, пока Кара убиралась. Ничего себе у него дом. Позаботиться о Карле, подняться наверх, разбудить Карла. Вот так. Вот так. Конечно, домик. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. Блин, а где этот чувак снимался? I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Посадить Карла за стол. Anything special on the agenda today? No, Carl. I can call him if you like. Да блин! No, don't bother. Неудобно! Как мы по лестнице пойдем? А, тут такая штучка специальная. Нет, у меня теперь компьютер есть, я не на ноуте играю. Не мути деда. Блин. Я в первой части девчонку маленькую убила.
Но это я не специально. Блин, вот эти вот все детальные штуки так круто вообще. Thank you, Marcus. Tensions continue to rise in the Arctic since Russia unilaterally declared the region part of its national territory. Several Russian warships have taken position in the Barents Sea since flag now flies over the ice sheet. The Russian president repeated in a speech to the Duma that the Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. Douglas Cromwell, chairman of the UN, announced at a press conference that we have never been so close to a third world war. He called on Russia and the United States. Блин, вот везде Россию поносят, конечно. Ну, есть, конечно, за что, но... Television off. Да, мне тоже не нравится это слушать. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity and violence. 5,000 years of civilization just... Сегодня были абсолютно такие же мысли. Так, Платон. Платона читаем. What are you reading? Plato's Republic. It's one of the books you recommended. So, what do you think? I quite Привет, like philosophy, I ребята. think. It asks the questions that I can't answer. You know, what is right or what is wrong, for example. It's not something that is so easy to decide. Asking questions that have no answers is part of being human, Marcus. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself, make your choices, decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Ого. Ничего себе. Он типа пишет картины, вау. Убраться в студию. Такой он лапуська, конечно, ну просто... So, what's your verdict, Marcus? Мне нравится. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Давайте нарисуем стол. Типа я рисую. Ничего себе за 3 That is a взмаха perfect кисточкой. copy of reality. But painting is not about replicating the world. It's about interpreting, improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas.
Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Мне кажется, это так прикольно. Ну, типа, Try to imagine something that doesn't exist, заставляет something you've думать. never seen, It makes you think concentrate. about something. on how it makes you feel, and let your hand drift across the canvas. Блин, а зависит от того, какую картину вот я сейчас выбрала, чтобы он рисовал. Исход типа игры. Блин, такая игра прикольная. Вообще, мне очень нравится. Oh my God. Это какой-нибудь его сын, наверное. Hey, Dad. Hey, listen. I need some cash, Dad. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Вам интересно, какие я выборы принимаю? Ну, типа, это сильно разнится с вашими? Играй, а не читай комментарии. Господи, я думаю, блин, 95-го, я 95-го, он так херово выглядит, а это 38-й год. Блин, это так ужасно осознавать, что типа... Чё этот чувак 87-го выглядит лучше, чем вот этот 95-го? Вот это вообще младше моего брата младшего. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the 5th bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. I apologize, Lieutenant. I didn't mean to bother you. Блин, я это пока I'll wait for you читала. outside. Take your time. Did you say homicide? А они переплетаются истории этих андроидов? You wait here. I won't be long. No way. I'm coming with you. Listen, Ой. you really have to stop pissing me off if you want to make it through the rest of the night in one piece. Josh Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything.
He said anything? Typical deputy. They don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. According to the neighbors, Well, the state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. kitchen knife over here, probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. Так. Он типа 19 дней здесь лежит. Speechless. Consider it done, Lieutenant. Нет, я не хотела выходить. Ща, подожди, давай зайдем. А, все. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Следы борьбы, блин, интересненько так. Вмятина, причина удар тяжелым предметом. Отпечаточки. Карлос Ортис. Сведения о судимости, грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах. Так. Блин, прикольно. Он типа может реконструировать. А, он его бил, и Девиант взял нож. Напали, эмоциональное потрясение. Ага, блин, как прикольно. Как прикольно. А подождите, если он его сюда... А, он потом убежал. Bathroom. Компульсивный почерк. Да, вы правы, в этих наушниках болят уши. Религиозное подношение. Что-то мы открыли. Уа! 28 ножевых ранений.
А, все поняла. Двигались с кухни. Окей. Ну это прям зверство. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Прям жарко. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh, yeah? Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android with the bat. That lines up with the evidence. Go on. Блин, какая интересная игра. 3. The android threw the chair. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Не угадала я, блин. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to the living room. He tried to get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim Блин, интересно. with the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous, but it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers androids' biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Темно как-то. Посмотреть. Следы ведут на чердак. Ага, разблокировала что-то я. Забраться на что-нибудь. На что-нибудь забраться-то? Блин, стулья — это улики. А, нет, не улики. Hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Gotta check something. How many of you played this game? Блин, становится интереснее на самом деле, только тут особо выборов пока нет. Осмотреть чердак. Угу. Блин, темно, не люблю, когда темно. Он так медленно идет, прям аж подозрительно. Сейчас какая-нибудь жесть начнется. О, господи. А прикиньте, здесь еще андроид этот сидит. Вон он побежал. Господи. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. What the fuck
fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh, shit. А что, может быть, здесь плохая Get your концовка? asses in here now! Come on! Todd? Dinner is ready. Yeah, I'm coming. Я бы тоже сейчас поела. There wasn't much in the kitchen. I did what I could. Life's funny. I lost my job because of androids. And I need somebody to take care of this goddamn house. What do? I go out and hire a fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. They're never tired. Never sad. They're so fucking perfect. They ruin my fucking life. What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant. It's all your fault. Daddy, no. It's all your fucking fault. Get back here. Come back here. Come back here right now! You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. А, все, я поняла. Все, она отбилась от рук. Прям капитально. Я хочу Алису защитить. Да, мышка неудобно. He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away, or he's gonna break you like last time. Давайте убежим с Алисой. You're coming with me. Daddy's very mad, Alice. Very mad. Fucking brat. It's all her fault. It's all her fucking fault. Alice! Come out of there right now! Нет, 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 нет! Please stop! Stop!
нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Нет! А! Блин, не получилось. Спасибо, Лила Диджон. Она что, не живая? Господи, это вторая смерть ребенка. Блин. Серьезно? Ну блин. Да блин. You let Kara and Alice die. How could you do that? You could have saved them. Remember, the lives of these androids are in your hands. Проблема не в кнопках. Проблема в том, что когда там она мигает, нужно по ней жать много раз. Вот, а не просто нажимать. Вот смотри, говорят, что можно это... Да не надо ничего. Я хочу переиграть. Ну я хочу переиграть. Вот, я ее спасла. Кто молодец? Будь внимательна, и когда там мигает, да. You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Took off without a word. Блин, ну я же уворачивалась хорошо. Я сейчас это пройду. Бежим. Говорят, с геймпада поиграть. Shit about how I felt. It's all her fault. He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away, or he's gonna break you like last time. You're coming with me. Daddy's very bad, Alice. Fucking brat. It's all her fault. It's all her fucking fault. Alice! Come out of there right now! You ain't going nowhere! You're mine! Блин. Я не успеваю за этими кнопками. Я не успеваю. Давай, 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 давай. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Все, побежали. Фу. Guys, I didn't want to cheat. I just realized how should I handle my mouse and
А, так это не упрощенный? Ну давайте, мне нормально, я уже привыкла на это. Party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Scotch? Neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Did you leave the light on in the studio? Не, давайте на No, этом. I'm sure I didn't. На этом режиме. Call the police. Detroit Police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Это сын. Leo. Сволочь. Look who's here, my father's plastic toy. Почему пластик? I'm What's going plastic, on? it's fantastic. You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. На Твиче Think of it as a down payment on my думала. inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of Ну here. кто-то мне говорит, что оставайся на Ютубе. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. Come on, let's see what you got. Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it. What's the matter? Too much of a pussy? Stop it, Leo. Stop it. Too scared to fight back, you fucking bitch! I'm gonna destroy you. And it'll just be me and my dad. I'm gonna tear you apart. And nope. Блин. Я убила чувака, да господи, да что я вообще? Я какой-то... просто... монстр! Leo. Ну почему у меня сегодня все умирают? They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. Get out! Now! Go! Marcus! Don't fucking move! Блин, и его убили, все? Why'd you kill him? What happened before you took that knife? Ребят, How long were you in the attic? у меня просто это... Why didn't you even try to run away? Привычка. Я в Резиденте всех убивала, и я не могу это... Не могу Say отвыкнуть. something, goddammit! Собрать улики, найти оптимальный подход. Так, давайте подход оставим на потом, а у меня с этим плохо получается. Блин, куда вы ноги ставите, когда играете? Я уже не знаю, куда их закинуть. Мне это просто неудобно. Зачем вы... А, мем? А что за мем? Я поняла, что его 28... Это... раз ударили ножом, но типа, что за мем? Так,
Ведение домашнего хозяйства. Угу. Признаки нестабильной работы программного обеспечения. По-моему, обеспечение, правильно, если я не ошибаюсь. А вероятность самоуничтожения низкая. Засохшая кровь. Угу. Многократное маркирование на протяжении 16 месяцев. Результат прижигания сигаретами. Следы ударов. Некритическое повреждение второго уровня нанесено бейсбольной битой. My name is Connor. What about you? What's your name? Блин! Да твою мать, почему у него из-за имени? I detected instability in your program. Если спадает, это хорошо. Feeling, ведь. Like fear in humans. Listen. I know you've been through a lot. But you need to help me understand what happened. Наоборот, хорошо, уровень стресса снижается. Давай, верь мне. I'm here to help you. But you've got to trust me. All I want is to get you out of here. Надо много стресса. Сочувствие. Давайте посочувствуем. I'm on your side. I want to help you. But there's nothing I can do if you won't talk to me. Сашка, антистресс! What? И он сейчас такой раз и умирает. What are they gonna do to me? Не удивлюсь. They're gonna destroy me, aren't they? Давайте солгать. No. Нет. I think they just want to understand. Да. They know your master abused you. It wasn't your fault. Why did you tell him you found me? Why couldn't you just have left me there? They were going to find you anyway. I was just faster. If they'd have found you first, you would have been shot on sight. I don't want to die. Then talk to me. I can't. Блин, я неправильно? Какой стресс? Зачем? Не надо его стрессовать, он так умрет. Не так. Дави на него. Все очень плохо. Блин, ты что делать? Стресс или не стресс? Давайте проникнуть в память. Leave me no choice. Ни хрена себе. А зачем стресс большой? I accessed its memory. I know what happened. Блин, почему стресс 100? Твою мать! Это плохо? Почему? Почему плохо? Все, я поняла, что зря опять. Да ну вас в жопу. Извините. Не буду я читать, блин, спойлеры. Я его и понизила. Я думала, он сейчас все сознается. Блин, он сейчас умрет! Ну нет! Stop it, goddammit! I can't! I can't stop it! Holy shit.
Блин, у меня все умирают, я не хочу. Thank you for using Detroit buses. All right. End the line. End of the line. Yeah, you're gonna have to leave. Wake up. We have to go. This bus stop is closed for the night. Service will resume at 5:32 a.m. You gonna be okay? We'll find somewhere to spend the night. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. What do you want? Блин, это была плохая идея. I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Грубиян. Не хочу ничего красть. Потом опять кто-нибудь умрет. Какие еще варианты помимо брошенной машины? Эта девочка не хочет есть. Давай пойдем туда, посмотрим еще какие варианты есть. Это же не один вариант. Господи, сколько лет они... Вот, интересно. Они вот как в 12-м году Кару просто сделали. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night, and no one will look for us here. Блин, ей не нравится. Если мы переночуем в доме, она умрет? В магазине? Или сейчас вот этого будем You'll feel обкрадывать? better in no time. Звук сегодня нормальный, ребят? What are you doing? They're not our clothes. We need them, Alice. You need something warm, and I need to get ready. Блин, сейчас опять придется бежать. I'm sorry, Alice, but we have to do this. Блин, он сейчас проснется. Вот это он дрыхнет. Блин, я боюсь, как будто сама ворую.
Какие новые девайсы? We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Кто погибнет следующим? Нет, мне не надо игрушку красть. Нам нужны деньги. Ну здесь же не будет денег, а там я не понимаю. А, так может кусачки? А я не хочу в мотель. И сейчас она мне такая... Yes, it's just a scratch. Be careful. Don't worry. Все, just having a я look. личность. У меня есть мнение. И я бунтарь, я делаю, как я хочу. Я не хотела воровать деньги, потому что там бы сейчас он полицию вызвал, меня бы начали убивать. Я опять бы не смогла вовремя нажимать на кнопки. И чё, кому это надо? Алиса, не ходи за мной хвостиком, ищи вход. Alice? Alice! Ну вот куда она делась? Wait, what are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors. They're nasty. They may hurt Ralph. She's just a little girl. She's not gonna hurt you. Little girl? She's not a little girl. Anyway, what does that matter? Maybe she wants to hurt Ralph. Look, I'm an android too. You have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look what they did to Ralph. Блин, решение это сложно. Okay. We're leaving, so you'll be safe again. Come here, Alice. Придется красть деньги. We need to find somewhere to spend the night. There's still the motel if we can just find $40. И она тем самым... Hey, what the fuck are you doing? Put that back right now. Look, I'm sorry. Yeah, right. Just get the hell out of my store. Come on, Alice. Блин. It's okay, Блин! Alice.
We're gonna find some place to sleep tonight. Блин, а как его надо было отвлечь? Вашу маму. Ой, спасибо вам большое. Пишут мне приятные слова. Канал очень крутой, вы харизматичны и будете иметь успех с играми. Ну, я думаю, что прохождения у нас будут теперь очень быстрые, потому что все будут умирать. Надо было начинать... Хватит ржать! Банки опрокинуть. Ну, спасибо. Вот как говорила моя учительница по... физике. Чего кулаками махать после драки? It looks abandoned. Stand back, Alice. It's dry inside, and nobody will find us here. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. Нет, это учительница по физике была такая. Блин, прикольная игра. Лишь бы никто не умер больше. Она не хочет обниматься. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Надо лгать, We'll be together forever. чтобы быть в хороших отношениях с людьми. Но в жизни я так не делаю. А вот здесь, ну, с другой стороны, одному я наврала, и он умер. Я надеюсь, девочка маленькая не умрет. В жизни я не убиваю. Блин, а он такой красивый был, а сейчас он какой-то просто с помойки, чувак. Чертоги разума. Он сейчас еще и ползать будет, бедненький. Заменить ноги. Давай, вперед, чувак.
so we can be free. Find Jericho. Find Jericho. Ерихон. О боже, это же элементы хоррора. Хоррора. Where are you going? Так, оптический блок нам однозначно надо заменить. Короче, в любом бы случае кто-то умер. Либо ну, его сын, либо это... Либо сам дядька. А мне, в принципе, и такая озвучка нравится. Я сериальчики смотрю на английском. Ой, опять я отвлеклась на комментарий какой-то. Да ёп, красота, надо одновременно нажимать. Я готова, я двумя ручками просто держу клавиши. Так, пробел. Е. Ку. Давай, 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 я для кого нажимаю пальчики свои, ноготочки ломаю. А вы меня видите или я низко спускаюсь? У меня просто за монитором почти камеры. И я типа, я не знаю, может я вообще не видите меня. Что он сделал-то? У него теперь нету этой штучки? Он типа человек? Ну, типа, от человека не отличается? Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Вот он. Excuse me.
Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Такой он просто сел такой. You okay? Listen. Be silly. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. Lieutenant Anderson, this is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's almost noon, and I'm waiting for you at the office. Бедный клен. It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Lab report says they cut it with something. You shouldn't let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. You don't know what the hell you're talking about. So why don't you just run your program and shut the fuck up? I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant, sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it. Ой. Получено достижение. А вот что с этими баллами, которые там это делать можно? Ребята, я вот думаю закончить все-таки. У меня просто друзья ко мне собрались прийти, а мне нужно еще что-нибудь приготовить. Блин, ребята, я на самом деле еще долго болтала после того, как я сказала, что я ухожу готовить. Это так, я сейчас пересмотрела. Так, во-первых, вот так. Он мне съехал. Короче, я сказала всем, как обычно, пока-пока, и со всеми попрощалась, поэтому это не так должно было закончиться.